Buenos días, clase. Hoy vamos a viajar, continuar nuestro viaje a Chile para ver los vinos de Chile. Chile es muy conocido por sus vinos. Produce vino blanco y vino tinto. No se dice vino rojo, se dice vino tinto. Chile es el noveno país en el mundo en términos de producción de vino y vamos a ver un video que nos va a explicar un poquito más sobre eso. The wines of Chile are well known throughout the world, and so that's what we wanted to do today, is come to one of the best valleys and taste a variety of different grapes. Vim a Santiago porque eu adoro vinho, né? Então tenho procurado conhecer algumas regiões vinícolas. Além disso, gostaria de ver neve também. Eu gostaria de juntar o vinho, que a gente gosta muito, com a neve, que eu também gosto muito. A comida também é ótima. Lá no Atacama a gente comeu muita comida típica e a gente amou. Foi incrível. O pisco também é muito bom, com rica de que a Of course, I have to stop this because of copyright reasons, but in the upper right-hand corner, you're going to see a link. So please watch the whole thing. It's a short video, and it might be great for quiz questions, so do make sure to watch that. Muy bien, vamos a continuar los vinos de Chile. Pues, ¿cuál vino prefieren ustedes? ¿Prefieren? Looking for my pen. I think I have to pause this video a second. Give me. ¿Ustedes prefieren este vino o ese vino? Este vino tinto o ese vino blanco? Yo prefiero ese vino blanco. ¿Cuál vacación prefieren ustedes? ¿Esta vacación en la ciudad o esa vacación en el campo? Yo prefiero esta vacación en la ciudad, en Santiago de Chile. Pues esta o este vino, ese vino. Esta vacación, esa vacación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, vino masculino, vacación femenino. Y estos son los adjetivos demonstrativos. Esto significa this y esto significa that. And we have to make sure we agree masculine or feminine. Y aquí tenemos this, este o esta. If it's plural, these, estos or estas. That, ese or esa, esos and esas. That, far away, aquel and aquella. Now, differentiating between the two of these is often difficult because we don't make this distinction in English. So I often think of aquel as being, I don't know. What would it be? Something maybe that you can't immediately point to. Aquel is in like, at home, like that pencil at home, like on my desk that I can't see right now. Otherwise, it will be that. Sometimes it's difficult to make that distinction between the two for us. So we're just going to try the best we can here. Por ejemplo, los pronombres demonstrativos. When these adjectives completely replace the noun, they carry an accent. And I'm going to tell you when that happens. So, por ejemplo, if I say, este papel o ese bolígrafo. There we go. This paper or that pen, right? But what if I want to say, like in English, we could just say this or that, right? Because if we're pointing to something, we know what we're pointing to. So these are going to become pronouns. So we'll say este o ese, right? If we have them both in our hands and we're like, oh, este o ese.
In this case, it has to carry an accent because it's completely replacing the noun altogether. If it's not replacing the noun, if you're including the noun, it doesn't have an accent. If you are, it does. Simple, ¿no? Muy simple. Pues este o ese. ¿Ustedes prefieres tú este papel o esta cuchara? What do you want, a book or a spoon? Well, during quarantine, I've been eating way too much, so I will take the book. Yo prefiero, well, I guess I'm going to take the spoon. I prefer esa cuchara, that spoon, right? I'm going to erase that. Pues unas preguntas para ustedes, and I'm going to try to do this with sizing the pictures differently, right? So this would represent aquel, and this represents este. So that far away, and this. So I want you to look up in your vocab what the names of these are, the vocab words, and tell me which one you prefer. And you're going to say, yo prefiero, and one of those words, and then whatever the noun is. Yo prefiero que. So take a second and do that. Look the word up and tell me which one you prefer. Pues yo, por ejemplo, yo prefiero este rascacielos. Este rascacielos. And I know rascacielos looks like it's plural, but it's not. It's a singular word. Or you could say, yo prefiero, what would that far away be? We know it's banco, so it's masculine singular. Yo prefiero aquel banco. Aquel banco. So we'd have este rascacielos o aquel banco. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cuál prefieren ustedes? So this isn't going to be that far away. This is just going to be that. That or this. Pause the video, take a second, tell me which one you prefer. Yo prefiero esta pizzería. Esta pizzería. Maybe you prefer that one. So that would be esa parada de autobús. Muy bien. Seguimos con eso. So we have something really far away or something up close. Pause the video, take a second, look up the words, and then we'll go from there. Yo prefiero, obviamente, aquel dinero. Aquel dinero. But maybe you prefer this. This will be este kiosco. Este kiosco. Muy bien, pues vamos a ir al libro a 7.10. Let me get that out here. 7.10 que está en la página... Oh, too far. En la página 200. En la página 200. Y ustedes me van a decir si está cerca, un poco lejos o muy lejos. So cerca will correspond with the T words. Este, esta, estos, estas. So when you think of cerca, close, you're listening for the T, right? When you think of un poco lejos, a little bit far away, you're looking for the non-T words. And when you're looking for muy lejos, you're looking for the words that begin with a. Aquella, aquellas, etc. Right? So listen and do this with me on that page. Let me go back. I keep getting the wrong window here. I have so many windows open. Here we go. Uh, 710. Disculpa, this isn't as smooth as I'd like it to be. I don't think anything is this year though, so you'll have to excuse me.
There we go. There we go. So remember what you're listening for. Cerca, you're listening for a T. Un poco lejos, words without a T. Muy lejos, words that begin with an A. Right? Okay. Let's... What? ¿Qué pasó aquí? This online book is garbage. Muy bien. Vamos número 1. 1. ¿Conoces esa iglesia? ¿Conoces esa iglesia? Esa iglesia. Está un poco lejos, un poco lejos. 2. Mis tíos viven en esta ciudad. Mis tíos viven en esta ciudad. Está cerca, está cerca. Número 3. La oficina de mi padre está en aquel rascacielos. La oficina de mi padre está en aquel rascacielos. Está muy lejos, está muy lejos. 4. Esa zapatería siempre tiene zapatos bonitos. Esa zapatería siempre tiene zapatos bonitos. Está un poco lejos, un poco lejos. Esa, un poco lejos. 5. Aquella avenida es la más larga de la ciudad. Aquella avenida es la más larga de la ciudad. Está muy lejos, muy lejos. Muy bien. Vamos a ir con 7.11. 7.11, que es fácil. Ustedes, I want you to pause the video now, and with these sentences, you're going to follow the example. So, el rascacielos, que está muy lejos, es el más moderno de la ciudad. So, we know it's está muy lejos. So, which is it going to be? Esto, eso, o aquel. Muy lejos. We know muy lejos is the A word. So, aquel rascacielos es el más moderno de la ciudad. So pause the video now and go through these, then we'll go through them together. Ay, no, ¿dónde está mi eraser? Ay. There we go. Sorry, I mumble to myself a lot. Muy bien, número 2. La estatua que está un poco lejos es el presidente. So we have un poco lejos. So we have here, we know it's la estatua, that's feminine and singular, so it's going to be esta, esa, o aquella. Which one is it? Esa estatua. Muy bien. Número 3. La estación de metro que está cerca fue la primera de la ciudad. Pues tenemos la estación de metro. Sabemos que tiene que ser esta, esa o aquella. ¿Cuál es? Esta. Está cerca esta estación de metro. El parque que está un poco lejos es muy famoso. Tenemos el parque, es esto, eso, aquel. ¿Cuál? Esto, eso, aquel. Es eso.
o ese, lo siento. Ese parque. Muy bien. Las ceremonias importantes se celebran en la iglesia que está muy lejos. So, we have las ceremonias importantes se celebran en, we have la iglesia, tiene que ser esta, eso, aquella, because it's very far away. Aquella iglesia. Muy bien. Los almacenes que están cerca venden de todo. Tenemos los almacenes. Masculino, plural, tiene que ser estos, esos, aquellos. ¿Cuáles? Estos. Almacenes. El restaurante que está un poco lejos sirve parrilladas y otros platos argentinos. Pues el restaurante tiene que ser este, ese, aquel. ¿Cuál es? Pues un poco lejos, ese restaurante. Muy bien. Pues una pregunta que a veces se hace, so why are we getting rid of the la and the l? So why isn't it esa la iglesia? Well, it'd be the same thing in English as saying this the church. It makes no sense, right? So that's why we get rid of the la, because the esa implies the la. So this church or that church instead of that the church. So we don't need the la, we don't need the definite article. Ahí está. Muy bien. Y creo que ya está todo. Quiero que ustedes en el libro hagan 7.6 en el libro. En Canvas hagan 7.6 por la tarea. Es un poco más de práctica con eso. Esto es algo que al principio parece difícil, pero con más práctica es más fácil. Las preguntas siempre son, ¿es masculino, femenino, singular o plural? That's the first question you ask yourself. What's the noun? Masculino, femenino, singular, plural. The second question, ¿está cerca, está lejos, o está muy lejos? Right? So ask yourselves those two series of questions and you'll get the right one. Y ya estamos. Nos vemos mañana.